Mikolonga muli kujja kubanga ate mwewangulira obufumbo obutukuvu abajja okwandula n'okwandulwa tubendeza olunaku olulungi musengwa Mukama Katonda abagemereku banaife abali mu kisiibo n'abessaama ali kubanga ate beteekerateekera okusiiba mwena tubendeza ekisiibo ekyo mwongere okusabira ewanga twetaaga essaala ewanga liffe lyetaagira essaala ddene okusobola okuvunuka ebizibu ebyabakulembeze abeibi ebizibu ebyendwaire obwavu sobola okubanga ate munange tuba ewangeri eyagaza nife beena abali nga tuli basanufu bulungi kaire kano tuba ate munange tukutwalako mubiri mu mpapula d'amawulire wazanga tujja kubanga ate akere kano tutandikira ku mitimbagano Adam Kungu aliyo bulungi no okubanga ate munange akutuusaako ebikufa ku mitimbagano Adam. Lukia Mpoza, very good morning once again. Babali kuberaga mchaliko Baba TV ne ganga muka sa Simon Myanga Lutaya, Adam Kungu, Doreen Mwesige ne mukwano gwa Joseph Tamale Mirundi. Subo Lukia fetuliwo okutwala maaso n'enteeka teekera ayagala okufuuka mukwano gwa General Kainerugaba. General Kainerugaba onaamusobola nja musobola ate fena tuli bantu nga byayogera abamaloza bikaawu ku mukutu gwa Twitter ng'omukyala aba n'amaanyi Adam. It is very easy to know. I know now lwaki abantu bafiira. Simanyi oba kyeweepikira okimanyi. Omanyi ng'ekintu ekisinga okukakkanya ekitonde ekisajja mukazi. Are you sure? Kati ayagala kukakkanya muhoozi. Kale katugere maaso n'ebiri ku mitimbagano naye nga njagala kutandika n'okujjukiza nti oyinza ogenda ku mukutu gwaffe gwa Twitter @Baba TV Uganda. Ku Twitter, this is what you will see @Baba TV Uganda. We are streaming live. You can share with us byowulira biweetaaga comment, question, contribution. Waliwo n'abavuma, waliwo n'abatuzaamu amaanyi abasiima bye tukola byonna biteeka ku mutimbagano ndowooza olaba twakuteereddeyo olaba wano Simon Myanga Lutaya ku mukutu ogwo gwa Twitter amutaddeyo dda nga alina akantu kakola bwati. You can go there, just fun time. And being a Friday, no nakyo yogedde nti eri abavuma. Yes, eri abavuma. Actually tuina nino bubaka bwa Simon Myanga era ku social media. Banaife abatubonera ku social media nti okuva Saro yava mu suspe yaira muku. Some people think bebamuwummuzaamu yakomyewo ng'akyuse nnyo ng'akyusemu mbw alina empisa alina akawowo mu kwogera mbu ne galubindi ze kati ziraba bulungi. That's not my words. Kale genda ku Twitter bino by'okulaba ku mukutu ogwo ogwaffe ogwa Twitter @Baba TV. You'll be able to look at us or watch us nga bw'oweetaaga. Genda ku Facebook era this is what you'll see Baba Television Uganda. Ojja kulaba that profile picture eriko kuru yonna eyaganga muka Adam Kungu, Subo Lukia, Philip Bamteze, Doreen Mwesige, Sir Simon Myanga Lutaya, and the sports lady herself, Aisha Powers. This is what you see wogenda ku Facebook. But again, you'll see live streams. You can see some of you are already there live. Some of you are streaming live. This is what is there. This is what is happening. Just click into that. You'll be able to see us, watch us live, talk to us, discuss with us, and also share with your friends. Sharing a group ezenjawulo ku personal profile yo ba personal handle yo buli omu asobola okubeera nga atulaba bulungi nnyo nnyini ddala. Well, tugende ku mawulire agaliyo ndowooza tutandike ne omukutu ogwa Plus News, www.plusnews.ug. bagambye wano Museveni commissions cadets calls for preservation of health. Museveni commissions cadets calls for preservation of health. Ndaba wano Mwai Museveni yabadde nga ali Kaweweeta training school wali mu district y'e Nakasongola anavaayo omulaba wali nanyiwe ebiri wano Mwai Museveni omulaba ng'alambula ennyiriri z'abasirikale e Kaweweeta era wano balaga bamu ku basirikale nga bambazibwa ennyota oluuyo olwo. Ndowooza ba cadet officer beebo abavaayo n'akayinja kamu second lieutenant, so beebo abasobodde okufuluma with that star, single star
mbaje babita ba second lieutenant kakati Mwai Museveni jo yayambyeko okubeera nga abakomissioninga wali ekaweweta oluvannyuma lw'okumaliriza training yaabwe. Emboozi eyo gisange mu lupapula luno olwa www.plusnews.ug obeere ng'ogisoma ogitegeere bulungi. Oteyongerayo eggulire eddala wano mu Plus News ebakuwadde bakulaze ebifaananyi bya Minisita Kabuye Kyofa Togabye, Minisita wa Uganda avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala, nga atongoza ebibiina eby'obwegassi 9 ebyaba boda mu Kampala oba SACCOs 90 boda SACCOs to empower riders. Yebale Minisita Kabuye Kyofa Togabye onako olwajja yatongoza ebibiina byokutereka ensimbi ebyaba boda mu Kampala. Yono Minisita gwolaba wano, that story is there. Bangedde okubeera nga bagikunnyonnyola bulungi nnyo era nga bwolaba abamu ku baboda nga nabo bakulaga nga essanyu libabuganye be bano boolaba emboozi nayo mweri genda obeere ng'oginoonya ogyesomere bulungi nnyo. Bibiina biriwa bisangibwawa? What I know nti tulina parishes 87 mu Kampala. Buli parish kakati yateereddwa mu sako ababoda batereke basevinge bajje ensimbi beewole basobole okubeera nga beekulaakulanya. I hope that fits mu nteekateeka ya gavumenti ey'okulaba nga abantu bava mu bwavu. Whether it will be effective or not, that is a different story. But tugendako mu Chimp Reports, www.chimpreports.com. No, Kagame, RDF ready to act if Rwanda is attacked from Congo. Kulembeze eggwanga erya Rwanda General Paul Kagame nti eggwanga lya Rwanda bali bulindaala okwerwanako singa balumbibwa abantu bonna nga bayita ku side ya DR Congo. Emboozi eyo weeri Rwanda ne Congo bamaze akaseera nga basuka omuguwa. Tewera nti Rwanda has had issues with quite a number of her neighbors, Uganda inclusive. The other they had issues with Burundi, and now they have issues with DR Congo. Kakati, that I think in my view also speaks about eggwanga erya Rwanda n'abakulembeze baalyo. But President Kagame says they are ready to act. What is enshrined in acting? That's again a question but we can ask ourselves. Neye yaga betegefu okwactinga singa balumbibwa okuyita mu ggwanga liri erya Congo. MPs seal among his fate. Bano bali mu kwogera ku nteekateeka eya okunoonyereza okwa NSSF. Baga nti they have sealed fate for Minister Amongi. Which fate? You think they are unreasonable? Anybody who is fair, unless they want to tell me that there is a cartel in NSSF that has captured Parliament. Otherwise, among is the reason we are able to know all the rot that happened in NSSF. So you cannot be, she cannot be the first person you want to punish first, because of her dossier, because of her issues, because she raised the dust, because she refused to renew Richard Byarugaba's contract. We are able to know what we know today. Otherwise, we have always known that this Savers scheme is the best, one of the best managed public institutions here. So I believe that Parliament should celebrate Amongi. No, so Simon, their concern is the other 6 billion Uganda shillings minister Zeyasaba. I will take anti mafia them. Why do you tell me about 6 billion is Zeyasaba? But you are not telling me about the estimate clause that have been making the 57 billion stuck on a suspense account. Money whose owners are not known, or money stuck there in an SSF but cannot go to anybody's account. 57 billion. So is 6 billion bigger than 57 billion? Somebody telling you that in buying land in Nachigalala, the cost of that piece of land was inflated by 220 billion shillings. That's buying it at 240,
they quoted 220, they quoted at 400. And this woman saying, no, you cannot accept that cost. If that cost had gone on, that purchase had gone on, we would lose up to 220 billion shillings. And then you come out and tell me that Among is the woman to punish? No, Parliament. You seem to have issues with the report that was you know, the report has read to Parliament by Honorable Mwine Mpaka. The report has its merits. They did a good job on some of the things, of course, partial job, but their recommendations are self-defeating. Okay. Among is the reason we see whatever we have been able to see, hear, and know. We are going to dig the hero in this thing. Yeah, I agree, by the way, that she's actually a hero. Monsonge no kubanga bido binate byali baddewo if she was not the one. But we are going to dig deeper into that at 9. But let's continue. Nebili ku mitimbagano bo yongere wano ndaba still bakuwa details kumbozi yabwe and why they think Honorable Amongi kuberanga alekulira abo tugenda ko mu SML www.smlnews.ug gali wano mayitirivu nnyo genda yondozo labo gatambula wano wali all this is news www.smlnews.ug bwe mutimbagano galaba bobikula no genda maaso ndaba ine bibogera wano mbozi mpitirivu nnyo tosobola kubeera ng'ozimalayo www.smlnews.ug just write out now atojja kwejjusa. Still bwe tugendako mu lupapula lwa Watchdog bagamba ki www.watchdog.com bakulembeze eggulirira General Muhoozi Kainerugaba ligamba litya Muhoozi confirms 2026 bid as Museveni keeps in hide and seek. General Muhoozi akakasa gamba nzija 2026 gana ekitaawe kyali awo tanaba kubeera nga asalawo bulungi ajja tajja 21 kakati emboozi eyo gisome bakulaga wano General Muhoozi Kainerugaba, one of the foster generals this country has, era abwogenda wano ojja kubanga omulaba bulungi nnyo. This is him, this is the man we are talking about, former commander of the land forces, atenga advisor wa Mwami Museveni, who has been actually moving around the country aganti batambula MK ame nebirala baabo bwetoyongerayo wano ku mukutu guno ogwa Watchdog. The other stories they have bakugambye wano nti MPs why Minister Betty Amongi should resign ensonga ne bazikuwa KCCA on the spot. Okay, why is it on the spot? Emboozi sangawo. 7 commissions, 782 officer cadets at Kaweweta commends school for training South Africans in the liberation struggle. Era oba wale Mwami Museveni ku event we yabadde South Africa. South Africa ne bamwebaza nga bagamba nso ojjukire Kaweweta mu liberation struggle. Kakati era nejjo Mwami Museveni we yakomyewo n'agenderayo Kaweweta okupassinga bano ne yebaza that school for helping South Africa bwe yalinga erwanyisa abakabulu oba enfuga ey'abazungu mu biseera ebyo. Ndowooza tusembyeyo olupapula lwa Chama News www.chamanews.com. What is there? Still ensonga ya Minister Amongi gye bakulembeza bwe tweyongerayo ndaba wano again Amongi vows not to resign over raging NSSF saga. The minister is saying, I will not resign. Now, why should she even resign? What wrong did she do? To resign? I think Parliament seems to have one solution to every problem. You know, that's the challenge. That's the challenge. They keep, resigning. Like Salam Sumba told me this week, resigning is not the solution. Sometimes there is a simple mistake you can fix, that you cannot just throw out that quality leadership in that woman to waste, especially in this month of March. No, to me. But again, Sir Simon, these members of parliament that call for resignation of ministers and whatnot, are they perfect in themselves? I have so much reservations on so many MPs
some of them, their conduct, their way of understanding things, you know. I also have issues with how they are representing the people, and nobody's calling them out to resign. But every time, that one should resign. We are going to censure this one. They remind me of one of my former bosses, whose solution to every problem was that fire that one. You say, you know, look, he has come, let fire. Again, you know, this one is fire. You know, what is she still doing here? So the question is that every time there was a mistake that an employee does, they say the issue is fire. Fire may not solve the problem. In this whole saga, there are two people identified as celebrated, and they all have actually similar names. One is Amongi, and the other is Among. The Speaker of Parliament. Amongi, Among. Betty Amongi is the reason we see whatever we see. Anita Among is the reason the parliamentary committee took over, because it was ping pong. I gigi better Among Minister of Gender, Parliament was President. Then he said no. And I remember when Anita Among was inaugurating was announcing the Mwine Mpaka committee, he said, "This is save us money. Go and work. We must save our people." And I think she did tell them to make sure that they do this work in the interest of the country. This was a matter of public interest. So the Mwine Mpaka has done a good job to unearth much of what some of us already knew, but their recommendations seem to be, what should I say, high-handed, harsh. Fire the board, fire, suspend this one, resign, sack. Okay. Kali katuje mpapula da mawulire ni Lukia Mpoza Subo ayi mpapula the new vision oyinachi awo. The new vision. The new vision Baba TV aliko munange omuntu omukulu era kulembezano Minister Among kuba nti I am a hero, I won't resign. Kuba nti tedda kubanga atalekulira kubanga emivuyo mwenye SSF gye tuli kubona lwa kuba nti yava yayogera ate wano tubona 2,000 bags of maize abandoned as Karamoja staff ateserere omudingi signs packet with NRM ebigezo bya senior ebyomukaaga bijja kubanga ate munange bifulumizibwa olunaku olwaleero akupapula the new vision ku miko gwokusatu munange bali tukoba nti President Museveni assures Ugandan investors on South African visas era tuli kumubona wano te senior 6 results babikuleteire byakubanga ate bifulumizibwa olunaku olwaleero. Government launches probe into jobs for sale kumwiko gw'okunaido kubanga ate munange obyagana era wano kumwiko gw'okutaano prison stuck with over 200 tons of food for Karamoja ani alina okubanga ate munange ajatolayo emireno sibulo kubanga ate tukakuba naife abe Karamoja biri wano babikuwandikire lwaki tibagitolayo papula the new vision. Ebyamabaati munange bikalanda banaife baminisa abandi obusungu ate batandise okubufuula ensoni wuno minister wa ethics Akero tyali ku beyavuniza olwokuba bamukubye nti munange amabaati ge wafuna wagakolesa ki era wagataawa babikutereire wano ebya minister Amongi okuba nti I should be regarded a hero biri wano ate wano wetwongera ku maiso papula kenekanaka the new vision women district councillors bafunye bilioni 1.8 billion kitijja kubanga tideyambisibwa muki papula the new vision era no batukuba ti declare your wealth or face heavy penalties public officers warned bajja ku bana abandi bagezi kuba eri abakufuna ebintu byebwe ebyobugega byebwe babita mu maina ga bazere byebwe babita mu maina ga mikwano gyebwe so wano IGG trozanto ojja kuba tudafuna ekikalamu ekinava muno papula the new vision bingi bamunanga omulimi nyiwe omulunzi omwiko bagukuteere wano gwe 17 mulambirira bikafune osobola okubanga ate otegera butya boyina okubanga olabirira mu intended kuwa amata n'amatooke ku lusukulu olina okubanga ate olulabirira otya osobola okubanga ate munange lukuwa oba ofunamu ekyo
kyobanga osubiremu kapapula ka The Vision bingi byekalina wazira kafune osobola okubanga ate oyongera okutegeera ebibula kwawo. Kale mpapula nolwabukedde lukobye ruti ku muko ogusooka olupapula lwabukedde afulumya olwaleero luliku amawulire kamaala agali mu lulimi Oluganda olwangu okusoma gakobye nti baserebu bongedde okuggweera ku kyeyo. Amawulire gano galaze baserebu ba Uganda abongedde okulumuka mu Uganda okujja kuluya okukola bakulaza abantu kamaala abembi wali abamayina muno mu Uganda bavamwira bava mu America ye baje okukola banji bakulaze ku mukogo okubiri n'ogwokusatu nga bali bweru baddojjukira Angela Kalule siye wakatikitiki abo bonna bali bweru katongolo mutongolo omujjukira okyamulabako bonna bagenda ku kyeye bweru wetegereza amawulire agabukedde ag'olwaleero ojja kulaba ate n'abala lipoota eraze engeri ssente za NSSF gye zidiibuddwa bawogedde kacukamu ino empaka nga balaga engeri bano gye babba ensimbi bakulaze nti omupiira ogutabangawo nga kirimaanyi Manchester United ekwala ne bannaffe aba Liverpool anytime guli wano bagwogeddeko labamu abaagala okusiba obupapula bw'ogusiba balaze nti Man U yo yayitawo bukedde ayogedde ku kitiibwa kya Man U ayogedde ku nsimbi ze balina ayogedde ku bazanyi be balina omutindo gw'omupiira entendeka enzanya entabula n'enkyanga y'akapiira byonna ebya Man U bisanga wano bukedde olunaku olwaleero bukedde ali ku Man U mulimu efa ku Rashford byonna biri muno Sancho biri muno bukedde alina amawulire mangi era geeyune kusita ku bwendaba ojja kunyumirwa abaagala okusiba akapapula ojja naawe kukategeera ku byonna mu ebiri abonene mu Kampala balaze ebifa ku Naalinnya n'abaloga maneja abatikkiddwa bintu bingi ddala biri mu papula nolwabukedde era ojja kuba osobola ku byemizaano awo nayiddukira ebiseera ebyo nebuuza love y'Abannayuganda. Remember those days nga wetwalinanga emipiira egyo nga giwulika Villa ng'abantu balina gwali mupiira kojja tulina love yakuliya. That's why we have to be careful that omupiira gw'okuluya gutwalira ogwaife. I have been a supporter and I am a supporter of Sports Club Villa. We used to support at that time. It was Villa Express. Yeah. Busoga had a very powerful team called Nile FC. We had teams like Kofi. What happened? There are others, but the track of the love for our local soccer started dying with the I think violence. Abantu batandika okulwanira mu bisaawe. Because I remember the last time I watched this game was in Bugembe Stadium. Express yazanya ne I think it was Nile FC. Nile neba ne golo gye yakuba Express. Ne batagimatira bulungi. They went on rampage. Ne balwana awo wonna Bugembe Stadium banyi Bugembe Stadium ne tudduka mu katale ne tuyitawo uyopaka eri ku kigo ky'abakati ole kurosi uyopaka ku Bugembe Castle. The whole of Bugembe was humbled. Ne balwana mpira gwali muzibu nnyo nga bagamba igalawo iwe aba Express bali ku amabale igalawo amabale okuva olwo abantu bavanga mu bisaawe n'ebisago abamu balema abamu balina enkovu omupiira ogwaffe ogwawano ogwalabirwanga mu bisaawe negwenanga gukakkana mpola olwaleero tuli bweru bimuntu agamba mpagira Man U mpagira bino don't mention bwe batyo so netubanga tugenda ne kale ne Daily Monitor naye akulembeza amawulire agaga nti A-level results test science policy olwaleero ebya A-level bifuluma leero era tujja kulaba enkola ya gavumenti gye baddesa essira ku sciences bifaanana bitya bitwagala okulaba olwaleero saa yonna tujja kuba tubikutuusaako teweerabira Daily Monitor erina amawulire mangi ojja kuba ogalaba wano bataddewo mark lecturers ordered to acquire PhDs or lose jobs baga nti Makerere oba osomesaayo atalina PhD bagenda kumugoba diguli eyokusatu kale bagambe baveeyo ffe tubirina tujja kujja tubikole kale ebintu biri wano bingi ojja kubiraba
ojja kulaba New Twist in Wakiso Land Logos to Court, mulimu ebyettaka ne Daily Monitor ina amawulire mangi. Mwegulire obyesomere ojja ku bifuna. Kale ganga muka continues. Let's have a short break. We'll be right back shortly after this break. Game Popular Nemikutu Muganga Muka ku Baba TV. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Get yourself a Zuku TV decoder and satellite dish today at a low price of only 105,000 Ugandan shillings and a Zuku decoder at only 60,000 Ugandan shillings and enjoy your favorite movie